সো হ্যালো বন্ধুরা, আমি তোমাদের সামনে আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে ভিডিওটা মানে কেমন কী নিয়ে হতে চলেছে তোমরা টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পেরেছো। তো আমার হাতে আছে এখানে একটা চেন ক্লিনার আর এটা আছে চেন লুপ। ফার্স্ট গাড়িটা ওয়াশ করবো প্রথম তারপরে হবে চেনটা ক্লিন হবে। ভিডিওটা পুরো দেখবে তোমরা। তারপরে চেন ক্লিনিং হওয়ার পরে চেনটা লুপ করব। তো কিছুটা স্লো মোশনে এবং কিছুটা ফাস্ট টাইমটা ভিডিওতে, পুরো ভিডিওটা মানে চেন কীভাবে ক্লিন হচ্ছে, কীভাবে লুপ হচ্ছে, পুরো ওয়াশিংটা সব কিছু তোমাদের দেখিয়ে দেবো। আজকে ভিডিওটা এই টপিকের উপরে হবে কমপ্লিটলি। সো তোমরা ভিডিও দেখতে থাকো, দারুণ মজা লাগবে। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. তো ফাইনালি এবার বন্ধুরা এখন ক্লিনার কমপ্লিট হয়ে গেছে। ক্লিনিং দেখলে তোমরা, এখন লুপটা মারবো চেনে। লুপ মারলেই কমপ্লিট গাড়িটা। চেন ক্লিনার লুপ হোমে, মানে বাড়িতে কিভাবে চেন ক্লিন এবং লুপ করতে হয় সব দেখলে। তো এখন গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে আবার ফার্স্ট গিয়ারে রেখে চেনটা লুপ করবো। স্টার্ট দাও। Like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
তো পিডক স্ট্যান্ড একটা ছিল আমার, বাট এই পিডক স্ট্যান্ডটা অনেক মানে এই পিডক স্ট্যান্ডটা এই গাড়ির জন্য নয়। তো এই পিডক স্ট্যান্ডটা অন্য গাড়ির জন্য, এই গাড়ির জন্য যথেষ্ট মোটেও নয়। এই পিডক স্ট্যান্ডটা কোনো রকমভাবে লাগিয়ে আমরা চেন ক্লিনিং আমি লুপ করে নিলাম ফার্স্ট টাইম, বাট নেক্সট টাইম এর জন্য আলাদা পিডক স্ট্যান্ড নিতে হবে, কিনতে হবে। তো চলো, চেন ক্লিন আর লুপ কমপ্লিট হয়ে গেল পুরো ভিডিও দেখলে। তো গাড়িটা এখন চেন ক্লিনিং করে দেখো চেনটা কেমন দেখাচ্ছে। তো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত ছিল, চেন ক্লিনার লুপ Z900 এর। তো এই ভিডিওটা এই পর্যন্ত শেষ করছি, পরের ভিডিও আবার দেখা হচ্ছে। টাটা, বাই বাই।